muri mutumwa waMwari. Hatisi kuonai nhasi samai Mandeya watinogara tichiziva tichiseka nawo, asi nhasi mauya kwatiri with a message that is going to bless us masikati ano. Tine mazwi amapiwa naMwari achakumbira muverengi wedu kuti ativerengerewo. Zvasvita, musaraite leader. Mashoko edu nhasi tunamaona kubva kuna 2 Kings chapter 4 verse 18 kusvika pa37. Ndichatanga kuverenga. Pane musoro weshoko noti Elisha raises the Shunammite son. Verse 18. And the child grew. Now it happened one day that he went out to his father to the reapers. And he said to his father, My head, my head. So he said to a servant, Carry him to his mother. When he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon and then died. And she went up and laid him on the bed of the man of God, shut the door upon him, and went out. Then she called to her husband and said, Please send me one of the young men and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back. So he said, Why are you going to him today? Is it neither the new moon nor the Sabbath? And she said, It is well. Then she saddled a donkey and said to her servant, Drive and go forward. Do not slacken the pace for me unless I tell you. And so she departed and went to the man of God at Mount Carmel. So it was when the man of God saw her afar off, that he said to his servant Gehazi, Look, the Shunammite woman, please run now to meet her and say to her, It is well with you, it is well with your husband, it is well with the child. And she answered, It is well. Now when she came to the man of God at the hill, she caught him by the feet, but Gehazi came near to push her away. But the man of God said, Let her alone, for her soul is in deep distress, and the Lord has hidden it from me, and has not told me. So she said, Did I ask a son of my Lord? Did I not say, Do not deceive me? Then he said to Gehazi, Get yourself ready and take my staff in your hand, and be on your way. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer him, but lay my staff on the face of the child. And the mother of the child said, As the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So he arose and followed her. Now Gehazi went on ahead of them and laid the staff on the face of the child, but there was neither voice nor hearing. Therefore he went back to meet him and told him, saying, The child has not awakened. When Elisha came into the house, there was the child lying dead on his bed. He went in, therefore, shut the door behind him, behind the two of them, and prayed to the Lord. And he went up and lay on the child, and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. And he stretched himself out to the child, on the child, and the flesh of the child became warm. He returned and walked back and forth in the house, and again went up and stretched himself out on him. Then the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. And then he called Gehazi and said, Call this Shunammite woman. So he called her. And when she came in to him, he said, Pick up your son. So she went in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she picked up her son and went out. Mararopafadze mashoko ake nekuti matsvene. Amen. 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 Mazvita nekuverenga kwakanaka muverengi weshoko. Amenoti ndiri kunzwika here?
ehunde muri kundinzwa zvakanaka? ehunde Zvakanaka. Regai nditi pamusoro malay leaders angu, pamusoro wana mai, pamusoro wana baba, sangano dzvene raMwari pamusoro mufaro wangu kuti ndinge ndiri panzvimbo inoi. As I am in this house, seated in my house, I actually feel that I'm actually trembling. Nekuti handisi kutora mukana unoyu for granted. Ndiri kuona sekuti I am actually standing on the holy ground of God. Kuti ndikwanise kunga ndiri kutoshumirawo shoko irori ndichitaura kunemi. Ndikuda kutenda Mwari wandipawo mukana uno wekuti ndikwanisewo kushumira zvishomanani pamusoro peshoko raMwari. Ndandisina kutombozvironga mufunge, ndandisina kutombofungira kuti pazuva ranhasi ndinenge ndiri pano ndichitaurawo shoko raMwari irori. Asi in any way Mwari wandibvumira kuti ndikwanisewo kumira pamberi penyu ndichitaura nemi. Rudairo rwangu kuti Jehovha wachataura kuburikidza ndiwo shoko rawo ravari kuda kuti nditaurewo nevana vavo. Mwari wari mubatsiri. Dzimweni dzenguva kana wakamira pamberi pevanhu kudai soka, unogona kusvika situation yekuti unogona kudzadzwa nekutya. Pamwe pacho unogona kuzotadza kutaura maybe zvinhu zvawanga uchida kutaura. Regai nditaure ndichiti pandinezenge ndapedza kutaura zvinhu zvishoma zvandoda kutaura kunemi, in the event yekuti ndatadza kuzonyatsa kuti nditsanangure kuti ndanga ndichida kurevei, kana kuti maakuzoita reflect on the word, maakuti paya mai vaya vanga vachida kuzoti kudii. Regai ndingokupai zvangu musoro wenyaya chete. Kana mukanga mabata musoro wenyaya, maybe wamwe munenge maakuzoti perhaps you wanted to say this. Dzimweni dzenguva wanga uchida kuti zvino pamwe zvandinenge ndazotadza kuti ndinyatsobudisa kwamuri. Musoro wenyaya wandoda kufamba nawo unoti faith in a hopeless situation. Pandakanga ndiri kukumbirwawo kuti ndishe shoko nemimi nhasi. As you know, situation yatiri kufamba tiri, I can say that we are actually moving in a situation where a dark cloud is hovering around over us. But Mwari wakangonaka mufunge, within that dark cloud there is a little silver line inenge irimo. Iya yekuti dzimweni dzenguva wakagara mumba wotarisa kuti nhai ndoda kubika kapeti asina hapana mukaka. Wotarisa samba kuti chinhu chandiri kungoda mukaka chete. Saka nenhau yezviriko kunzoko wozvibvunza kuti nhai saka ndingatobuda kuenda kumashopu ndichifambira mukaka chete. Takakura kumamisha uko tichimwa tii tsvuku isina mukaka, ko kana kwanhasi wacho ndikamwa tii tsvuku isina mukaka zvingaita sei? Wotogara mufunge wotomwa tii tsvuku isina mukaka. Kwete nekuti kana kuti washaya dhora rekuti unotenga chigaba chemukaka, asi kungoti situation yacho iri kungoita kuti ugare mumba. Asi tinongoda kungotenda Mwari. We actually glorify God zvakangodaro. Nekuti mukushata kwezvinhu ikoko munewo zvimwe zvinhu zvinenge zviri kunaka. Regai nditaure kunemi ndichiti mukati mesvondo rakapfuura irori ndakanga ndiri kuti ndikati I just want to have a look at what the Bible says about other women. Apa ndandisiri kutarisira zvangu kuti ndoda kutarisa vakadzi vakaita zvakanaka chete mubhaibheri kana zvakaita zvakashata. I looked at a variety of women. So ana baba hakuna kusina favor. Ndanga ndiri kunyanya kutarisa nezvaana mai semunhu wechidzimai. So pandanga ndiri kutarisa kuti vanhu, some of the women vari mubhaibheri chii chawakaita, pane vakadzi vashomanani wandakasangana nawo. One of the women wandakasangana naye is the woman anotaurwa in the Synoptic Gospels. Kuna Mark chapter 9 antaurwa nezvake, kuna Mark chapter 5 antaurwa nezvake, kuna Luke chapter 8 antaurwa nezvake. Mukadzi wekubuda ropa. Mukadzi uyu anonzi akabuda ropa handizvati nyaya tinoziya for 12 years. Zvazvokuti akapedzisira apedza even maresources aanga ainawo kusvika asisina chinhu. So I was then asking myself, it's like ukaverenga kuna Mark kuna Luke kwacho nekuna Mark vanotaura almost the same thing but said in a different way. So ndati kuzozvibvunza kuti sekuenda kwese uku mukadzi uyu andodzi anga ari mukadzi mukuru, indawa chingonzi mukadzi anobuda ropa. So sometimes it's like situation yemunhu inoita kuti munhu adefine because of situation yake.
asi changa chiri kuzondikomborera chichizondito uplift panguva iyoyo yekuti takagara mudzimba tiri kuwana nguva yekuti dzimweni dzenguva pane dzimwe nguva dzekuti taitambisa nguva nezvimwe zvinhu tisinganzvere shoko raMwari. Ndikati but chinondikoshera ndechekuti ukazoanalyze in all the situations dzakaitika ndechekuti mukadzi uyu akazosimuka even after those 12 years akaenda akanobata mukombero wamambo Jesu. Even Jesu paakanga abatwa Jesu anga ari Mwari pache zvake. He even felt kuti ndiani andibata. Vadzidzi vakati ungatobvunza kuti ndiani andibata pane vanhu vakawanda kudai nekuti Jesu akatofira kuti kana nesimba mariri rakanga rabuda. So that's faith in a hopeless situation. Ndingataurei pamusoro pemadzimai andakaverenga nezvawo. Umweni mudzimai akandita zvakanaka wandakatarisa nezvake wandaitarisa nenyaya yefaith in a faithless situation is the woman anonzi Naomi. Ndofunga tese takambodzidza nezvake in the book of Ruth as well, riri kuOld Testament. Ibhuku ringori nemachapters anekwana kuita 4 chete. It's only 4 chapters. Ukada kuti uriverenge within an hour unenge watopedza kuverenga the book of Ruth. Anosimuka kubva kuBethlehem nemurume wake nevana vairi. Vosumuka kubva kuBethlehem, chikonzero chiri chekuti muBethlehem makanga maitika nzara. Halo, tiri kunzwisana here? Amen. Wanoenda kunogara kuMoab. Anditi wasvika ikoko kuMoab ikoko vana vanotokura woita majaha nemhandara sekuuya kwatakaita uchibva kuZimbabwe. Vanosvika pakutoroora wakadzi wavo. Then for 10 years the Bible said they stayed in Moab. Wagara kuMoab ikoko for 10 years kudaro. Baba nevanakomana vese vanofa. Chinonyatsoinzwisisa nyaya yesa hapasi ripo pane nyaya yangu pane pandichazoda kusvika. Wafa wese kudaro. Naomi anosara in a hopeless situation. The woman was now in a hopeless situation. Nevana vevanhu vatorwa vasiri vana verudzi rwekwake waanga asara nawo ongotarisana nawo. Anyway, pane zvizhinji zvakazoitika pamberi vakazonge vakuti dzokai kudzimba kwenyu muzodii ndokupa Naomi anosimuka anonzwa shoko. Anyway, Naomi anonzwa shoko. Shoko raanonzwa nderekuti kuBethlehem kuya kwawakambotiza watiza kuBethlehem nechikonzero chekuti kuBethlehem kune nzara. Iko zvinezvi kwane maguta, kwane chikafu. And when I was reading this, I was saying, Naomi, munhu akakura achigara munzvimbo yeBethlehem. Kana ari masizeni ekuti kuBethlehem this time isizeni ipi, zvinhu zvaaitoziya mukati meupenyu hwake. Isusu takauya kuno kunzvimbo kuno, but patiri muna November kudai tinotoziva kuti varimi kuZimbabwe ndopo vatori busy kurima minda yavo, vari kutenga mbeu, vari kutenga fertilizer yekuti vagadzirire kurima. But this time iyi ari kunzwa shoko rekuti kuBethlehem kwaane maguta, ari kutoziva kuti it's harvest time. Then she decides kuti you know what, ndakudzokera kune vanhu vekwangu. Uri kudzokera nekuti kwanzi kwaane maguta, iwewo wakarimira. Chii chawakarima kuBethlehem chauyu chanodya. Pauri kusvika ikoko uri kusvika vanhu vachikohwa, vari kukohwa minda yavo. Anyway, I suppose iwe wakanga uine munda waunga uinawo, munda iwoyo wakasiya 10 years uchiriko here. But this woman anosimuka kudzokera kunyika yekwake, anosimuka ari empty handed. Zvekuti paanosvika anotosvika achichema kune vanhu ikoko in such a hopeless situation. Anototi chitondidedza ine rimwe zita iri rekuti Naomi harichaita kuti mundidedze zita iroro, maakundida kufanira kundidedza a worse name than the one that I am having now. Vanogara asi anyway munoziya kupera kwenyaya yachoka, there was abundance, there was blessing. Ndaikangawo ndiri kuona sekuti inyaya zvakare yanga iri kutiratidza kuti there is someone here who was in a helpless situation. But then pazopinda naBoazi mukati and the like nekuzodzoserwa kwaakazoitwa munda wake nechii Naomi nekuchembera ikoko kwaakaita akapedzisira ane abundance mukati muupenyu. Anyway, nyaya yatiri kuverenga nezvayo ndaitengera nhasi yeShunammite woman watisingaudzwi zita rake zvakare, maybe ndandiri kuedza kutaura kuti Shunammite chizi iti the tribe yake here kana kuti chii, asi hapasi ripo painotangira. Taiverenga tichibva pavhesi 18 kusvika payakaperera, asi handipo badzi payakatangira. Nyaya inotangira pakuti pane mudzimai akanga aine murume wake nemwana wake. That is sort of the background of that story. Ari kugara nemurume wake, murume wacho anonzi akanga ari murume akwegura. So I can assume kuti probably iye wacho kana
murume wake ari kunzi akwegura, nyangwe naiyewo akanga akwegura. Vaigara munzvimbo yekwavo iyoyo yavaigara, vagara munzvimbo iyoyo. Zvinoitika ndezvekuti panouya muranda waMwari Elisha, ndo paanotaura naye Elisha kuti kana makuzopfuura munosopfuura nepanapa, ndinozopota ndichikupai chikafu. Saka Elisha naGehazi vachipfuura vachizopfuura vachigopiwa chikafu, vachipfuura vachipiwa chikafu pamusha ipapo. Zvoenda zvakadaro, hazvina kugumira ipapo. Akazosvika pakuzototi kune murume wake, nhai, uyu muranda waMwari uyu tadii tamugadzirira imba yepamusoro, an upper room, toisa kambhedha, toisa magumbezi, toisa tebhoro imomo, kuitira kuti kana akanga azoneta kana kuti asina pekuti arari, anosvika mumba imomo wosvika worara zvake. Murume wake anoti zvakanaka. Saka nekuda kuzvaakanga aita zvese izvozvo, rimwe neramwe Elisha anochibvunza kuna the Shunammite woman kuti unoda kuti ndikuitire. The Shunammite woman anoti ina hapana chandoda kuitirwa, inini ndiri right, ndigere zvakanaka stereki nemurume wangu, ende kwete nemurume wangu chete, vavakidzani wangu ndigere nawo zvakanaka, handina dambudziko nawo, vanhu vandinogara nawo munharaunda munomu handina problem nazvo ini. Ndandikona sekuti this woman ari kusvika pakuti do you know kuti there are times when someone is in a situation, when they are in that particular situation, they forget about that situation. They sort of forget the situation yao kuti your situation yandiri, okay, ndo accepta sezvairi. Then what then do they do? Vanoita move on neupenyu zvakangodaro. Ameno zvichida vamwe vedu makambonzwa inonzi the serenity prayer. Inoti God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Mukadzi uyu the Shunammite woman akasvika pakuti akakanganwa nyaya dzekuti haana kumbenga aita mwana. Kwaari akanga aona sekuti zvinhu zvaasingagoni kuchinja. So those things became acceptable kwaari. Akazvigamuchira akatotanga kutorarama upenyu huri happy achifara and change the things that I can change. So in this case, mukadzi uyu zvinhu zvaakakwanisa kuchinja ndezvekuita munhu uya ane hospitality, akazoita kupana waranda waMwari wanaGehazi wauye wazogadzirwa neupper room, wachipiwa pekugara, wachiita sei. Akatozvikanganwa zvekuti haana mwana. Zvisinei, muranda waElisha Gehazi ndiye anozoti amai ava havana mwana. So nekudaro zvinonzi panguva ino, that's the background of the story. Panguva ino gore rinouya uchange uine mwana. Ndiye mwana watiri kuerenga nezvake wati kutaura naye kubva pavhesi 18. So mwana iye anokura rekuti anotoendawo, halo tichirunzisana, amen, anotoendawo kuti anotoenda kunoita mabasa nevashandi nababa nezvese. Ndo patiri kutanga pavhesi 18 pari kunzi mwana uya anongotanga kuti musoro. So baba vanoti mutorei mumuendese kuna amai wake. Vanotora mwana vomuendesa kuna amai wake, wosvika womugadzika pamakumbo paamai wake. Zuva raakuma midday mwana iyeye anofa. Mwana iyeye paakanga afa, chii chinoitwa the Shunammite woman, anosumudza muchitunha chemwana wake ndokunochiradzika pambedha paakanga akati ndo pambedha panosopota pachirara muranda waMwari kana auya mumba make. Anobva avhara dhoo osiya mwana akarara ipapo. So nandiri kuti ndikati what a woman of father. Vakakomborerwa zvavo wakadaro, situation yakadaro, mwana wakaona usingatofungidziri kana kutotarisira kuti nendi naye. Zvichida dai ndandini ndakabva ndatoridza mhere ndotodedza nababa wacho, ndotodedza nevavakidzani vese kuti uyai muone zvaitika. So this woman anobuda akati ndipei dhongi ndiende naro, ndoda kunoona muranda waMwari. So zvinonzi it's not even a Sabbath day, hakusi kutori kana kutanga kwemwedzi. Saka uda unoona muranda waMwari zvaita sei, anoti it is well. Zvakangonaka zvakadaro. So dai kuri kunzi munhu the Shunammite woman anga asina rudairo naMwari nechitendero, angadai akati it will be well, but akati it is well. Zvakatonaka zvakadaro. Anoinstructa this servant kuti you have to saddle as fast as you can. Tichimhanya takaenda kunotsvaga muranda waMwari. Hameno kunana Mount Carmel, handizi kuti kwanga kuri kure zvakadii kwawaizoti asaddle wachienda. Vakafamba vachienda ndokusvika anoona the Shunammite woman ari nechekure kuti uri kuuya kuno, is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with your child? Anoti it is well.
anosvika asvika Gehazi anomboedza kupindira munyaya iyoyo, asi iye anoudzwa naElisha kuti anoratidza sekuti ari kushungurudzika mukadzi uyu, musiye ataure nyaya yake kwandiri. Anozviwisira pamukumbo paGehazi. Gehazi anopawo mainstructions ake nekuti anenge anga ambovharidzirwa nekurasirwa naMwari, sarasiswawo naMwari panguva iyoyo. Anotuma nemainstructions aari kutuma muranda wake kuti aende. But pavhesi 22 panondiitira zvakanaka. Panonzi pandandiri kuerenga reganitarisiri muBhaibheri mangu, sorry, anoti pavhesi 28 inoti, so she said, did I ask for a son, my Lord? Did I not say, do not deceive me? Ukatarisa that verse iri kuita sekuti the Shunammite woman ari kuita a direct confrontational yekuita sort of kunga ari kuzvidza muranda waMwari nekupiwa Mwari mwana kwaakanga aita. Asi ukazonyatsokuitarisisa hazvisi rizvo zvaari kutaura. Ari kutaura kuti Mwari hamuzirimi here makandipa mwana uyu. Zvofananawo nesu. How many situations are we going through in our lives? Urwerere hwatiri kupinda. So kana tasangana nazvo, shoko raMwari zvatiri kudzidza kubva kwariri pavhesi 28 zvinoti tinodzosera shoko raMwari kwariri sezvari kuti Mwari hamuzirimi here makati nemavanga enyu takaponeswa. Hamuzirimi here kuti patinenge tatsika imi munotipa, we will even trade upon pamusoro pemascorpions edu, even pazviri kunzi kune chirwere chiripo, sisi tinongoimba kuti Jehovha imi munotiisa pasi pemapapiro enyu. In whatever situations atiri kufesa, be it in our families, Mwari hamuzirimi here makataura. So patiri kufamba even tiri musituation yatiri, patiri kufamba tiri mune zviri kutyisa, tinongotora shoko raMwari toridzotsera kwaari. Ndakanga ndiri kuzoitirwa zvakanaka nemumwe muparidzi wandandiri kuzoteererawo mharidzo yake achitaura achiti mwana wangu akuzonyora maexaminations. Pane avanoti maexams avanonyora prior to the actual exam yavari kufanira kunyora. Marizotsi aya mwana ari kuuya akawita hapana kana nechimwe chakapaswa nemwana. So muranda waMwari iye aizotaura achiti ndakangobata certificate yemwari wangu yemwana wangu iyeye, ndikaenda pakona ndikapfugama ndikanamata ndikakonfronta Mwari ndikati Mwari hamuzirimi here imi Mwari makati handizoshayi chinhu. But in this situation, come and address my situation. Ndazoshayiwa sei? Seiko pagoita mahyuwa apa ndigozoshaya chinhu? Asi imi muri Mwari ndinobhiliva mushoko renyu, makandiudza kuti handizoshayi chinhu. Saka nhasi ndagoshayiwa sei? So wadikani ndiri kuti kudii? Ndiri kuti patiri kufamba, even patine ma-challenging situation atinawo, ngatingoramba tichidzorera shoko raMwari, tichibhiliva for a miracle in him, even pane zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Anyway, Elisha the Shunammite woman sekupedzisira kwazoitwa pashoko maziva kuti vanozofamba wozoenda wese wosvika kumba ikoko zvechokwadi anosvikobata mwana onzwa kuti mwana akatonhora chatove chando chakare kare. Ndopaanozotanga kuita zvese zvaakaita zvekurara pamusoro pemwana achimufuridzira mweya kusvikira mwana atanga kudziya mwiri wake, kusvika mwiri wake watanga kudziya, kusvika azohetsura kashanu, zvichiratidza kuti mwana uya anga achidzorerwa complete restoration and complete healing, complete perfection. Akatorwa akaiswa pamaoko amai wake. Patiri kufamba tiri musituation yatiri masikati ano, regai nditaure ndichiti mufunge, other than the pandemic yatiri kufamba nayo, which is actually a global thing, iri kuzunza nyika yese nezvese, isusu pache zvedu sema-individual tine zveduwo zvekuti zvimwe zvacho hazvitoiti kuti ushare neprayer partner, hazvitoiti kuti dzimwe nguva pamwe pacho umire taura nana meorwadzano, zvinenge zvakati tsaka muupenyu hwatiri kunamata. Let us find courage in these women wadikani, kuti tinokudzorera shoko kuna Mwari, tosimudza those situation dzemukati meupenyu hwedu dzinorakidza sekuti tasvika pekupedzisira hatisisina chekubata. Jehovha wanotiitira zvakanaka. Ndandiri kutarisa the Shunammite woman kuti dai nhai mukadzi uyu anga akaridza mberi, dzimweni dzenguva Gehazi nekure kwaanga ari, handizivi kuti Mount Carmel kwanga kuina Gehazi kwava kuri kure zvakadii. I don't know how long they saddled on a donkey to go kuti vanoona muranda waMwari. Dzimweni dzenguva
dai asina kuita pfungwa yekuti regai ndinotora muranda waMwari yeye, ndine chiwimbo chekuti anokwanisa kupinda muno agosandura situation. Pamwe angadai akatotora mwana newawakidzani wake nemurume wake wakandowiga. Dzimweni dzenguva mukati mweupenyu hwedu wadikani, ndiri kuti kudii, ndiri kuti tiri kuwiga zvinhu zvipenyu, and just because we have lost hope, let us not lose hope. Let us trust in God in all the situation that we are going through. Mwari watibatsire, even as we are going through the tough times, can He raise the standard of faith? Murudairo nekutenda. Tichinamatirana. Ini ndichikunamatira imi muchindinamatirawo. Tichisumudzana tichienderera mberi. Tiramba tichisumudza chitendo chedu pamusoro. Muzita raBaba, nereMukorori, neremweya unoyera. Amen. Amen. Chipo chekutenda kuna mai Mandeya.